dedicated to the first stage of the Bluebird Russian tour. Первый вопрос ко всем участницам. Можно ли вас попросить оценить сегодняшнюю общую обстановку ветровых направлений? The first question is to all the winners. Can you please comment on today's wind conditions at the hill? И кроме ветровой установки, общее ваше состояние и тяжело ли прыгать сейчас после raw air? And can you please tell us what it was like for you, and was it difficult to jump after the raw air or not? Well, about the conditions, I think from the wind it was very stable and the hill was prepared perfectly, so thanks to all the organizers. And yes, it was a little bit hard to jump after the travel day yesterday, but it was okay because the raw air gave us such a good feeling that we could take this energy to this Bluebird tour. Спасибо организаторам, потому что подготовка трамплина была на высоком уровне. Также Юлиане показалось, что ветровая обстановка была достаточно стабильна на протяжении всех прыжков. И было чуть-чуть сложно прыгать после вчерашней дороги, но в то же время raw air дало им какую-то дополнительную энергию для прыжков, поэтому она чувствовала себя отлично. Yeah, same for me. I agree with Juliana. I think it was great conditions, and it's outside, so some changes it have to be, and we are used to that. So, and also the outrun was really nice prepared, and I think it was a nice competition. And from rower, I think yes, you can feel that the season is getting to the end, but I think it gives some motivation with this Bluebird tour, and I think it's a nice little end of the season. So I think it's perfect. Марта согласна, что ветровые условия были достаточно хорошими, и также она говорит, что несколько ощущается, что сезон подходит к концу, можно почувствовать уже некоторую усталость, но она надеется, что завтра прыжки будут тоже ничуть не хуже, чем сегодня. И что касается вообще погоды в общем, она говорит, что это вид спорта, который проходит на улице, поэтому они привыкли к тому, что ветер может поменяться. Yeah, the wind conditions are changing somewhat, but yeah, as Maren said, we are doing outdoor sports, so we have to account for that. It was not that much change, so it was, like they said, stable conditions. I think, and everyone is tired from rowers, of course, but we are very happy to finally have rower and just go to the next tournament, which is also very exciting. Она тоже считает, что они уже привыкли к различным ветровым условиям, но это слегка мешает, но не сильно. И также она отмечает хорошую подготовку, и также говорит, что они все устали, конечно, после raw air, но все-таки они чувствуют некоторый подъем перед следующими стартами, перед завтрашними и последующими, поэтому в основном у них, в общем-то, положительные эмоции. Thank you so much. Thank you. Пожалуйста. Вопрос к Маран. 2 года назад в Тагиле была первая победа. Сегодня первая победа в общем зачете Кубка мира. Нижний Тагил определенно знаковое место для вас. The question for Maren. 2 years ago, it was your first win in Nижний Тагил, and today you have your first overall first place. So do you think it's a lucky place for you here in Nижний Tagil? Yes, I think it's a really nice hill, and I like the hill, and what to say? I think it's a really nice hill with some good flying, and nothing bad to say about Нижний Тагил. Она чувствует, что это действительно какое-то удачное место для нее, ей нравится вообще конструкция самого трамплина, но, в общем-то, да, она рада, но не знает, что еще сказать по этому поводу. Наконец-то, для кого-то наконец-то удалось сместить Сару Таканаси с первого места в общем зачете Кубка мира, и сейчас стали спортсменки из других стран чаще выигрывать. Сара немножко сдала, или все-таки вы стали более
лучше прыгать? Вопрос для Марта. So, for quite many people, it's unusual not to see Sarah Takanashi on the podium. So, do you feel that she got weaker, or do you think that you got stronger? Well, I think it's hard to say, but I think the level of the women's ski jumping has improved, and it's hard to say about her. But sometimes she makes some good jumps. But I think it's more girls at a higher level, and I think all of us have to perform at our best to be on the top. And I think it's the same about her. And I think she's working hard, and I think she will be back when she figure out how to do it. Мэрон считает, что Сара всегда тренируется очень упорно, и у нее до сих пор есть хорошие прыжки, есть прыжки, которые несколько хуже, но также она видит, что общий уровень женщин-прыгунов с трамплина в данный момент в Кубке мира повышается, поэтому, в общем-то, неудивительно, что появляются какие-то новые победители. Вопрос тоже ко всем. Были сегодня люди на трибунах, но не так много по сравнению с европейскими этапами, с европейской атмосферой. И насколько это влияет поддержка, если было больше людей, не чувствуют себя более комфортно или так все равно нормально? That's also the question to everybody. We didn't have a lot of fans today present and supporting the athletes, and it was like fewer people than at the European competitions. And do you feel that if there were more people, you would feel more support and it would somehow influence the quality of the jumps? Or it doesn't really matter? Well, for sure, we are always happy when there are a lot of spectators at the hill, and I think we also had great competitions with a lot of people at the hill, but it doesn't change anything of the jumps, so it's not that big points for the jumps, but we are also happy for all the people who came today. На самом деле они рады видеть столько людей, сколько смогли прийти на соревнования. Это, конечно же, поддерживает их, и были соревнования, где было больше, может быть, зрителей, были соревнования с таким же числом. И Юлиана отмечает, что, в общем-то, для нее это не очень отражается на качестве прыжков. Yeah, I agree with Juliana. I think it's great to jump with many spectators, but at the same time I always have to try to do my best, and I think it doesn't influence my performance, but of course it gives an extra boost when there's a lot of people watching. Мэрон отмечает, что, конечно же, были соревнования с большим количеством зрителей, и ее это тоже поддерживает, но в то же время она старается, чтобы это количество зрителей не оказывало влияния на ее прыжки. Yeah, I would for sure like to think I could jump just as well without anyone watching, but it's more fun when there's a lot of people watching. But I always try to do my best, and with this team it's always fun, and other fans make it even more fun. Она отмечает, что в ее команде всегда хорошо быть в ее команде и прыгать в любом случае. Конечно же, немного веселее, когда присутствуют какие-то зрители, но она хотела бы надеяться, что это не оказывает какого-то решающего влияния на ее прыжки. Еще вопрос. Вопрос к Юлиане. Это второй выигрыш на этапе Кубка мира за этот сезон. Насколько ты сейчас в себе чувствуешь силы вообще выиграть весь русский тур? So the question for Juliana, it's been the second time that you took the first place in the World Cup, and what is it like for you? And do you feel that you are strong enough to take the overall first place in the tour? Well, I can't say this because I am just looking from jump to jump, and I always try to do my best, but I hope the next days will be good as well. Она надеется, что последующие соревновательные дни будут так же хороши и удачны для нее, но она не может сказать, что она чувствует уверенности для полной победы в этом турне. Она просто старается идти от прыжка к прыжку и всегда вкладываться по полной. Юлиан, вопрос. Видела ли ты трофей, синюю птицу,
Он тебе понравился? Очень тяжелый, по-моему, везешь? Juliana, did you see the main trophy, the blue bird? Yes, I saw it. And it's quite heavy. Do you feel that you could take it with you? For sure. Окей. Thank you. Еще вопросы? No more questions. Thank you so much. Thank you. Congrats, ladies. See you tomorrow. See you. Yeah.